Achede eye ne achede eye penifin and so we shall more ka so Yakobon na so na we no Yakobon de boni in so onipa no so nipa to because and na bibi koye o chana the spirit of truth comes you will guide us into all truth and show us things when Yakobon say I wish above all things that you prosper and be in good health how your soul prosper o se me pass mu benya kwan mo nyame so go by one time also was sinking before. Nothing other try so many could wasn't the wedding could was and son of a Christonino. No, the case is Obi Pierre over Christo said, only who said the one coming back row more than a mile. A better non numb the back row is so in fact, ye we are the power and you were free Christo. We are the first fruit. The Bible says Christ in you is the hope of glory. Na ene dey supio oni adofo ene dey so masan we hia na me pese me ne wotwetwe nkomo kakra che onyame asem isanse ewiye mre niema bebre koso na esese yehu yesese yeye esese yetumi who am I to say a Christopher? Important to say, you be who ya mitrim po, oh, Christo bra ye boom. Send me cadano. Say, ye won ya couple trimupa. Be biara, or be biara because ye yamia send biani, be fan send ye tea noir. Ebi swa ne yamia sem. Inte nyumrei me pese me no che bibi ifa onyakopo tremu po ho na me pa boni so obeya aso no watie me na me nim yie se ento anu anu nsi no wa ye nhira na abeti onyakopo tremu po ase emma wo isan se wamfra wo amani ngu ase mu nemu ofra wo ba eni onyam Samra me no be she we ase me no bo mpa yetia onyankopon ye da wase nwumre yi se wabie kwan amayen o Kristo Yesu ti emfa Kristo Yesu so hu se ne otrimu po etie maye ye da wase nwumre yi se wo ye ntem na ka ye ho abre nyina nyame nkoko ye da wase so wadi nkunim wo ye bre so na wo chirechire ne yenye o Yesu din amen sene me kan me no be kan bibi wo Colossians 4 nwoma etremienu no ene ne yimu nwotwe ede kono Colossians chapter 2 from verse number 8 na mepese be kan wo twi mu nso ma wati bi making kind Colossians chapter 2 from 8 and 9 osi muhwe yie na obi amfa nyansape ni na dahu a enam nipa atetesem ni wiase ifiti asisem so na ennam Kristo so amefamu numu efise onumu na onyame ye maye nyina tie nipeduye mu na eduru se na moye ma uwonimu ono ni mpeninie ni tumidie nyina ati Meka edu ni bio osi na moye ma uwonimu ono ni mpeninie ni tumidie nyina ati Oshasi osi yenhwe yie na obi amfa nyasapeni na dahunu a enam nipa atete sem ni wiase mfiti asesem so na
enam Kristo so amefa munomu we ya dia ekoso samre de me pese me no wo che nsem bi a ekoso awa brabo mu edru ba bi a yen Kristofo yeka anase ye de tutu abrabo ho a eni abrabo ekwan bi so fa iti ye de aya asem a ye de yeka de bia na mom enye onyankopon trimpo na enye onyankopon adwene se ye hu de onyankopon aka afa ye ho na enso yante onyame ase seni ono waye na asem no a ye betimi aka se bibi biara ye be kan no Bible mu no e nyame asem or for me person hye bibi so the fact say we be kan bibi wo Bible mu doesn't mean say e ye onyankopon trimpo se asem kro no se ni onyankopon isusuye bo ebrade a na mfiri nyankopon ise bebre wo Bible mu esise yeti ase. For example, Bible baby o suffer not which to live memma be font na ho enunti asafo ne bia som de ne say Bible say esise ye ma be font na ase inti say be fo bi wo ho esise yekuno inti na omun bompaye bi ipe edi kuma beifo edi kuno nanso eye onyankopon tirimupo se ne meka da bia no so ko fa asem bi wo Old Testament na wan hwehwe ehunu die the New Testament kafa ho a betimi ayusu na mom ebeye mfomso ama Old Testament says suffer not which to live and ma beifo ntenase edi na New Testament so kafa ho Yesu Kristo say mondo moatamfo na momom paye impoma wo mo e wo so ti ase say Bible no emre no nipa hwe ase no nipa ni nkwa no na ya semfoforo na samre onipa won kwa nsoso no e ya semfoforo onipa nyankwa enam Kristo wo obewu ye nti na adenti na yen Kristofo Yesuro abeifo sa yenim de o Kristo mu yaye enunti no yemu bi ebuhu emre bi ombeti abeifo din hwe onuadofo osombo na aso sen beifo because Bible say the otiu mu no so sen de owo wiase na embre bia ye be lose sight ewo sansem we de onyankopon aye ye wo Kristo mu no na akako fase esuro ababedi mu iti ye mu anade oye yen no ye kuna firo na je se ahoto aba na apa wotiri mu pense honhom wo omu wadwene ho pense honhom mu ana ebia betu eku nipa no na honhom no ofa nko honhom no beda so atiase atenase iti na musom hye no nso sai denso die na metimi aye se obeifo bi na eye wa mo ontenase no hu onyankopon kesu yo wo abrabo omo nya hu saawo isese onyankopon ama ye so asene wo mo de me no wo kan numre ni isebi wo ha na yaka to ho nti obi aba no abeka bi wa bra yempp asem no mu enhwe se onyame asem ekane saa anase enam so obi bo onyame din de frasa asem nti aye onyankopon asem ana enima bebre koso wa abrabo mu
Edu baby a yenti ase kra. Eno nti se yanti ase a ni afa ni se eye Onyankopon pe. Nti na bae. Because said Onyankopon do ye no se wa ma ho kwan anka ensi saa. Eno na ya me busa se no ma ho kwan so mani si saa no e de no nya firi mu. E wo so hye bibi nso. Na nse obete nwum bi aba eni de nipa bi ka se Onyankopon kwa no ti de oye ase kire sen ke se bibi e besi bia no enam se ye Kristofo ni nti no sa abasa de no Onyankopon na ti de oye ase ebusia wahu no Bible mu bebi se Bible ka se Onyankopon kwa na ti de oye ase ana. So Onyankopon kwa na ti de oye ase de no Onyankopon yesisifo adentia obo nipa se de seso se ni suban so. It the Bible say we have the mind of Christ. You are Christo adwene wo yemu. Si o Christo adwene wo yemu de ne wo Onyankopon so adwene wo yemu. Enti na enti nkoba so no be ye bibi a ono kwa na ti ase na ye ni ye nim ho twe. Na mpese o hye bibi nso. Ye making kind Colossians for nwoma no. De no pese o ka dia o se ye ntwe ye hu ye. Na obi afa atitisem eni insem bi ye ni pa na ahyehye ana adaye. Ami ya ntwe ye hu amfiri ade eye Kristo de ho. Hwense bebre koso enye onyame asem na ye nipa bi ene kan sa because osusu say situation bi a esi no eho asem no isese obusia o se ebe niye enyu bebre wo ho a nipa bebre abo a enye nyame Nyankopon nyon enye nyame nyon because the text is a mix up enye the mind of God enye the Onyankopon susu fa Kristo ni ho no itie no na pese wo hye no nso se ko yo ni patete sem ne anko yo Onyankopon tribupo Kristo mu a ni me bi betimi akọ wrong e be dwene se e bi Onyankopon penisa yesu de nye Onyankopon tribupo enyu bebre wo ho. For example, maybe it is the Lord prepare me to be your sanctuary. Say, Otun say, he has made me to be his sanctuary there, right? Nemo said the young to find your Otun na kasa say, Lord prepare me to be your sanctuary. A wrong message. Because God is not going to prepare you to be his sanctuary. The Bible says he has made you to be his temple. Into we are no sanctuary already. Nyafe no Nyankopon ba be ye wo ni sanctuary. Into the Onyankopon aka fa ho no eno na wo so som. Na ka se onyame wa ye me wo sanctuary. Ono ne ka sa nye wo na ka sa onye wo. Now, as long as we prese onye wo ni sanctuary no, na wo dim from so. No one ma obonsam kwan mo wahun se, upo wunim de wo ye. Here obonsam, he uses our ignorance against us. It's not because he's so powerful. Why is it that adenti enna si yetete insembi amanfo bi testimony ya omoma say obi wo ho no sum nyame ye dia aya no muntimi no adentia de wo mu nyina ne se e wo so de Kristo beye no imu na de nante
Okay, Peter. Or say, why Onyankopon asofuku ebusua konkono. What you say? Iti enono ma yehunu se Onyankopon ankasa ikyere se yeye no na asofuku yeye ebusua konkono. Na woso kasa no akaka se mi amense na memfata. Because ebinum kan saa kwan no sunti woso ka go se mense na memfata. Do you know their worker? Hye nso se Onyankopon ama ye pe o Kristo mu wo bebia ye kan no verse 10 no. O said ye are complete in him. Ye complete wo Kristo mu. It is so ka se mi amense memfata. Na de opa kire ne se Kristo so onse onfata. Na be so kire se Onyankopon so nse emfata. Because you are valuing your Christian life based on your activities and not what God has made you in Christ Jesus. Yes, you may be so. You can't be in a more self-only nyaye. Self-betiasie. Se Kristo Yesu nti de obeye ni nti Onyankopon ama wa ye pe itu ohun wo Kristo mu a ebeye nhira ma wo ono na ti de oye ase. It means de ope bia na oye ye ntimi nti ase ye da ebi se ada ebeti Nyankopon ase na onye nyame bio uko find wo himfa. Bible find the kai. Bible say we have the mind of Christ until we can understand God. We can understand God. The fact that BBC and the world doesn't mean say ono na ti de oya ase na at the end of the day a tenebe ya de panti why you say ono na onim de oye and hwe ebusua Onyankopon epese na every biara oyidie besi kire yen opese ye hunu die besi enka onka no wo John womanum 16:13 said he will guide us when the Spirit of truth comes. He will guide us into all truth and show us things to come. Kon kanisa nemu di woman say Onyankopon konkron any duty say o guide ye ikọ no kra nyinam no kire die ABC. Nemu the question is say woni me no ye need that so nanso ya dwene gina ne so nanso ye hwehwe ni tirimu po ewo ya abrabo yi mu nanso ye nim Nyankopon hon konkron di obeye next now nanso ya ma no kwan say ondi ye nim no on fire nko no kra nyina mu ana de ye bia ye yankasa de da yakoma so ne decide ne aye ye musa no de kan so nyame nkokro bua me mani ye na ye musa no say sen ena menye no nanso de Kristo Yesu beye no aya ade a afa ye nipadua say be fa ye nipadua e be easy ama ye say nye be hu nyame nkokro na kwan e be mo ono aye active wo ya brabo Onyankopon asem say meswa won sayem na wonai ampem abo I'll carry you in my palm that you will not dash your feet into stone. He was talking about what the angels would do for us. And the Bible says he has ordered angels to guard us. But what are we going through now? Does it show that there is angel guarding us? We just dash our feet into stones and different kinds of stones. I hope you understand. Meaning, yes, what you say, so Castle, now one for or patch problems upon problems we will go through. In summer, ye be huni akotum. Eyo Onyankopon, itimu pose, angels boy who by
wabra yemfa yenan impmabo na problem semma hwe odoye broso ena me catch o de bia se hwe wo se de osu do ba efa onyankopon se wo po do ba mpra he no enyo onyankopon ti mpo se ena bibi koye o china na bibi asai e de no begie efu ebusia on di hwi mfiri nemo se ye ignorant e wo nasem ho no eniti ne basa eniti ne basa obusia ma me nkyere wo bibi eto da wo ha obehu na ase wo yem hyehyew wo yem hyehyew but wo hwa unhu bibia ekoso unhu die AC na ye wo se bibi si na ye wo se nyema bi nkoye ba wo sese ho pa wa around wo timu se onye bibia ye wrong but you find out that your heart is burdened wo yem hyehyew die ti na ye basa dudu ona ma eya na ye bibi a esie eno Nyankopon ema warning Onyankopon e ka kire say ya be ma homne so no stop the esie no. You might not know exactly what is happening, but they are the signs a kire ye say bibi si a enye no Nyankopon pese ye si a no kwan me pese o ti bibi ase wo say na tetrema ebesori etia mo no mumu anfo yen ne bebu nfo wankasa onu Nyankopon intino esese wote ase se bibi koso a hohom wiase a no Onyankopon ma ye signal no se ye yankasa ye be bibi afa ho die na esi etoda ye nim die beye nti ye wo ho e kire ye bete na asem die esi na ye wure fi ebi ho yitimi kasa nti na me yemu hyehye mi saa se na bibi besi wo yemu hyehye wo no kire se na nye Nyankopon pese wankasa wo ye decision wo saa de na e besi no ho ada sa wo ma nesi ana sa wo ma nsi nti o miadofo sensembi na wo ho na yem hyehye wo that cause unye boni bia unye bibia na yem hyehye a dodo na eya na e bibi na esi ene nyame onkonkon iyi wasutre hwe se basa kupe be biche na bompaye se mre wo ko bompaye na kachire se bibi biara esi samre wo stopo bibi boni bia pesesi bia wo stopo dudu na ya na bibi boni a esi na nya bibi papa obusuan hyene nso because o can asem wo emos say bibi biara obeye no agise oda na di kire na difo na pese o kire o ti ase say o ka se oda na di kire na difo a wo New Testament brei mu no Bible amaya ti ase say we are the sons of the prophets. Yenyina ayeye edifo ne ma ena wo kan a chiro no nso a omaye ti ase se de Peter kan se mo mu wo Acts chapter 2 no wo so ti ase se wayeyen se de o kan Acts chapter 2 and the old man shall dream dreams and the young man shall see visions, and then they shall prophesy. All these things, and they shall prophesy. Who are those that are going to prophesy? We are the people that are going to prophesy. We are prophet. God wants to reveal himself to us. Because I'm being patched and said there is no prophets any longer. Stop that. Yes, I'm being patched. The person chow said, "Dear fire hono, ye bet me a woman, ye bet me at your same man." Here, the truth is, Yesu Christo, and not on Yankopon, on person ye see one in tem no canipa frobi, ibe hunu.
opese ke ye wo ne no nko a na so du baabi na ye hunu so ye du baabi ne aso asisi a no ne nkofo bi so ada ne di akyere ye se sa no pe no because hwe wankasa wo no umma insa upese third person bi atibi sa no Nyankopon opese oye no emaye na mo madu baabi na oya ye ntiase na akwakoba se ye kukuruhwe ase enti ebe ye ni akwakopie baabi na obi a adum bi Onyankopon de adum bi adum na wahunu aka ache na nyese sa no Onyankopon pe no ebusua Onyankopon do osombo wonenim bro so hwe yi ne nsem bi a amanfo bi kika ene ye ka to ho a wo so kedi na afi se ti sa so obi ne be firi mu a ne ye kwakọ hye busua ne de a de ye ka ne se Onyankopon nanim ne ye ene oye ma ne ma hey Onyankopon nim de ye na ye ma o ma ene wa ba be fa ye dofo yi ko ni fie duru sen be hena yong bi be bunu bi no afrim na mmerwafo ne kokorafo tete ho ebinu pese o mo kompo bi ko mo abre e wasitene no Onyankopon fa mu bia na mmerante no abefa mo ko nya ka je se onu no ote de o ya ase obefa ne ko de no be onyae obi wabusua no abefa ne ko no waje busua no ne ya ama busua su do ye breadwinner no Onyankopon abefa ne ko no tani ye dwene obefa ne ko de no nyae afede de how ababeto ebinu benyini without mothers obinu benyini without fathers why never correct you obi enu wo be correct you ebinu be hwenu na enam se papa bi firi mo nam se maame bi firi na nkola na bo asesa na yakase ye ba be tufu a ni abaka se onyame na nim de oye ono na te de oye ase onim no ono no nim ne ye no ye manemba ebusua dwene ho mienu wabro no ankasa aka no James Ngoma no se onso obi anhwe no fa boni nso obi anhwe iti James uka James Ngoma na di kan no a na okasa asem do oduru 17 asem okasa achede eye ne achede eye pani free han ye gya no iti asem bi sia enam se ye hunu so no na ye ntimi mmo Onyankopon kwa adunti ye kan se oni no nim no ye ono no nim de ye no ye manamba Onyankopon nim de ye a papa na wa be fa no koi maami a no he no wa be fa no koi why ne be he bi we kire se enye Onyankopon ne mo sire bi kakai no se ye lusu gaba na ma Satan afa ho asefie ade anyeme bi aba nti de be kan say onu no nim ne no ye manema because ye nti ase nti no ni age atu bushua me wo hwase me no be che mo ati ase say Onyankopon trimu nyade nti asem say ni sanye ti ase enso wo gye na mra waba Kristo mu awie no uwi asimpo no umbehu Kristo no mpo wanya wosa ne mo na obehu Kristo no ena oma wo niema nyina ekorof ebusia sana Kristo so ntia dia mfaso bie ni so se de ye ni da so ansa da ache se ye gya to a ebia ne ye nya heaven ti no miensom saa na ya ko heaven medofo Onyankopon do ebro so de ade boni ebe ba benchawo obi busa se na nyom no na ye hwan a ye mu ye nyina ye ti ase se Satan ho a ono so ye bibi na ye den so wa ma ho kwan a se kan masa o ma ho kwan o ma ho kwan o so ti ase se hu wi ase emra wo ho inti de Onyankopon asem ka che se de ye
ye bechiche na asase so no achichire no wo soro. It means ye yesigina na yenti nyame asem ase no. Ejina ye be na yesi. Asem a ye kenyina ye kasa se nipa bia omusua kasa foforo. Yenti ase ye kafri ani akafri ye kam ye free se ye bomodi di ewo ho. Sa abrabo ne de tisa so onya serba unya akukofura unya serba. Eno Bible he fa ne kai. The fact is say obinya baako na baako ball no nkyere say no ye nyankopɔ trimupo. Eno je se sa no nyankopɔ wo ma ne ma. Ne ya gye atum se we so kanyame nwum ho. Ne nyame nwum o ka ho ne say Onyankopɔ say, I wish above all things that you prosper and be in good health, even that thou your soul prosper. It is the only akofra obinya ya we nya silver. Hwe otitru bi betimi abonwom. Star bi betimi aka asem bi. Enam edi bi a omaji nti no. Eto da ne agi atu. Na kwakoya asem a ekɔ round. Aya ye nyamre Ipi asem no mu se eye onyankopɔ trimupo. Osi mi ba se mu benya nkwa no monya ne moroso. Mi mpa kire se aya happy ti se de onyankopɔ funu a wonya seba no mi mpa kire se happy nanso eya no oye onyankopɔ ne ma ne basa na. Inye onyankopɔ de opese nka yedi yi. Sade mi kai John ka se me ba se mo benya nkwa no monya no moroso. Na se ya yenti nieme bi ase no na ba nieme bi akọ achew na nieme bi asei na ababe twoye enam se ye hunu su ni ntino de be ya se be gya amanyame hwe onyankopon odi ya ye nanam sifo into a situation bia yen ankasa ye solve e wo tumi a onam Kristo so di amaye so inte busuya hyane nso na sombo usombo o nyame ani usombo osisi oso bi hwa mo ga se onyankopon na aso na hwe no onyankopon fo ade bone enso onipa hwe no so nipa hwe eto da ne ka se na Job die no ko kan Job ye na tini nsem na se Job die de he na hu ye se onyankopon Job se emra na yire ka chen se kesi nyankopon na wu no Oka se wamaya de pad ne ya je dia adan na omaye bone dia yenje kan ye wanga se onyankopon amaya de pa no wamaye bone a yenje o se wamaya de pa ne aje dia na bone ba adenti na yenje no wanga se onyankopon na de bone ne ba because James mayeti ase so onipa onfa bone so dipa nhwe oma Job ne hotete ye no die no nyaaye ekuro tutu no die no benya efiri Ukain Job nwoma no so a etiremienu eba na omaye ti ase ese hwe onyankopon ma hia ye no na omo nyina appear before God na Satan so frɛ mu be bi na onyankopon bu say hey na wo so kra hey wo be ye den wa ha wo se me ne nam wiase nyina na me koba na ene ma hai oka asa no onyankopon bu say na anyambia o Makua Job nso wadwene no ho ono oye tiri nini na obu no ho no oye pepepe no wadwene no ho no si ono de wona wama na yesa sanse wabone ho ban o kire mu se asemi kire mu se na Onyankopon ka kire ni say what try say nka me mesay no nso me nsay no nemo megya na ma nemo hwe no amfa nsa nka ne kra hwe
Onyankopon nim se Job no be dibim. Onyankopon no nim se Job be dibim. Now along the line, say the okan chiro na o se ofiri wa no sha se also na we. But ma enye ho wa se Bible say Onyankopon nim dako itibi ye mfiapem. Na mfiapem so timi ye dako. Did nobody know exactly emra otimi nya Job. So that Job no di name bi na Job so sha se o kasa na ma ofa hunyai because o ka asem na emra na yire be ka che se kesi Nyankopon na wu no ase o ka kire ne se ana o saka se nti woda so gira omudie mu o Nyankopon mu no woda so gira omudie mu we che se o se kesi Nyankopon na wu na da so gira omudie mu no person o kire se Job the integrity now o integrity of God or the man. You know, guys, what does it do? Sadie we wabra ekuro at 82. Let it go and die. And say Job said you were a foolish woman. Bushia, the person TV biase said, so what can I be free Bible moon say you Nyankopon itiribupo. Also can ye now tie because ye nipa etoda ye fom enye the fact so Nyankopon sa wo so no Nyankopon do ye nkyere say ye nye mistake. Eno na yan pese wo tie ase mi se nyame nipa bi aka asem bi na asem bi atu nyame nipa bi ana wo susu se ono de nka on de mfumso bi eni no ho the wonim eye oni Nyankopon tem asem kan se odi mfumsuo bi edubra bi Onyankopon kasa kire yen ye bu ya suguso ye bu ya so ye tu ya sum se ya ye beti de Onyankopon kanase to da ye ntia ti ye ni be ye ho so na bibia si na se niema bi eno nche se opese ba ni sa Shannon Unuadofo. Shannon soon. You can't say, Colossians can say, only party sem. Say the yeno, Oka has any yeno, Oka has any yeno. I have be some say. Nanso, Sana Onyankopon trim portiana. Me come assembly and rabbi de Massimo baby. Me person tia se Onyankopon say ye pe e wo Kristo mu se ye pe wo ni mu dia na mfumso bie ni ye ho na kire say ye Kristo tie no ye betimi aye sa ma na ye because se said o te wo soro no sa na ye te e wo asase so nti ye betimi aye se de Kristo tie na mo si ya nhwe de chiro ne kan ye ndi so a ye betimi afom bebre ye betimi aye mistakes bebre intemu no ne de akeka nsem bi a enim de akeka nsem bi enim obusuya me de ma sem be wi ye me pe aka mo mate ase ni say Bible said the one coming ne bakro no de ne mae na ebe de no nam ne bakro yi so emfa de hie nyinara emaye hwe nti ase bi a woni nimdie bi a woni o Kristo mu no ena ama nieme bi ayese ne eye no na mmom nye Nyankopon twimpo enye Onyankopon adwene nye Onyankopon susuye ema nye no opeso di ye wa brabom in fact ansana obeye Kristo ni no no de ka siesie obi biara obeba Kristo mu se on di ye ba ye yi adwene fusu ye nyina ye pre abrochire ha ye ti ye nyina ye pre obi e piska nyame som de the last thing na ye mu bi esusu se ye nya hwe ade beko ye beba asori enye priority maye do say ye kachira manfo no se koba se djuma o na be providing money we will go for it and leave the church because ye ba abuche se be piska
Say ye wan mremrempa ye de kɔ Bible nkyerɛkyerɛ a ye be pese ye be kwakɔ do hwiri mienu bi bosonso ye benya ahana bi e de ahye botom se ye be ba be waste time. Say they be can you be waste time. Na bosom ne so ha ne betua me dan ka na wan okay ye sa na wo ehunu nyame asem na Satan prea no yirewa wo behu se adwuma na akonya begya ato se wo hwehwe ayaresa nemu se wo do ho to nyame asem so na ati nyame asem ase yi a o timi fa bibie mpia because Bible amaya ati ase say wodi ka ma ya ye pe wo Kristo mu ye Kristo ti wo soro no sa na ti wa asase so. Bible say Christ in you is the hope of glory. Christ not owo mu no any the hope of glory. But say na onim nefa. What in kan kire se wonim no. Ya ti nipa bebre nka nso ye nim omo personal. Ye nim omo personal nti ye ka omo ho asem ye ka omo ho asem afa. Ye ntimi kire. But me kanfo Kristo ma say if you know kwe obe spend time Kristo obe spend time nyame asem because ebe ye nhira ma ebe gi wo ne wasefo nyina afiri osefo ne ne hyehyede ho nyina ebe mo di ye wa abrabo mu ebe mo ani unyam ebe mo nkoso onyame do obro so emfa wo abrabo india bro. The Satan hwehwe ne motro modwo Kristo som. The Satan hwehwe ne omo lacking knowledge o Kristo mu. Do hwehwe ne omo si ye Kristo fo. Omo ka omo ano. Nanso Kristo bra no omo no hwehwe omo because omo ndo beti aye omo fa omo ni be ba omo so no wa finish omo. But me me pesa wote ase say Onyankopon adwene ho ansa na wo beba wiase no di ka hye wo hye bread da o Kristo nye afei ena obehwe yi say obedi wodi kan ama wodi ye o Kristo nti uhia say obeti Kristo ase uhia say obehu na asem na wo asem na wafa edi so entra wo se Onyankopon bebo me ho ban Onyankopon bebo ho ban Onyankopon bebo ho ban based on the wonim because asem no na je wo nkwa se dem kan ni se obeso wo nsayem na wafa na ampem abo no aka bi Nyankopon abofo aso ame wo nsayem nti me 9 die ampem abo me ye save Onyankopon enu na gien na nye Onyankopon hu mobo na bo me ni mebusu aho ban nye no because so odi kro be gi up to 1,000 generations iti esese wuti ase se wo sha ase na ye confessions bi I declare name bi ma I want to assure omo be ba afiri mu eni mpo di omo di kan wonti wugidie nti wo di onim nti wobeti age wo nyina akwa hwe wo so go wo Bible want ya so wo sinkunim difo nya fe na be try se obebi nkunim wo sin di wadi nkunim wo sinkunim difo what fasa sem we e fananti ne busua be yi nhira ma nya na ye beti na we yare na se na we ewu na se nsem amfra e busua resort as say Onyankopon do obro so fa ho nkoto to Job na wonye Job we onipa Onyankopon ayi wa free Kristo mu we are the first fruit the best yenti no Onyankopon ye yesa I don't know the minimum ani say Kristo do ye ye nti no Onyankopon amaya ye the best eno na minim mi hia bibia ka ho bio eno na fa ne bi so fa bobra de be nhyirama onyame nka ho onti ne nim nkyiro
Oma wu nyini mfiri adom nkɔ adom. Oma de odo nsabe so mu bia nye yie ma. Mishirawo no wasifo nyina o Yesu din. Amen.